for the engaging discussions and deliberations that have taken place all week. We have covered a lot of ground. That said, I would like to join with others in thanking the United Republic of Tanzania and the people of Tanzania for a well-organized EGRF conference and for the warm hospitality we received. I also want to recognize the support received from AGRA leadership in supporting Rwanda's agricultural transformation strategy. This is done in collaboration with other domestic partners, many of which are also here represented. I want to appreciate EGRF partners for choosing Rwanda as a home for EGRF Secretariat for the foreseeable future, 5 years. But I'm also happy that the United Republic of Tanzania didn't dilute the standard of EGRF. However, they have added more ingredients by bringing more investment rooms, ballrooms, and some exhibitions that are also an added value. So we gain a lot by lending you the EGRF this year. Thank you very much, the Republic of Tanzania. As Rwanda embarks on the development of its next agriculture sector strategy, PSTA 5, we are committed to make it a food systems friendly. I count on you, all your partners, to join us to shape and deliver for our people. I appreciate the many ways AGRA, PIATA partners, and all bilateral and multilateral partners have been supporting our country's agricultural transformation vision. You have supported us to strike strategic partnership from across various sectors and industries. Thank you for being a reliable partner. As I conclude, I want to commit in strengthening our food systems to achieve SDG 2030 goals and zero hunger. I also take the opportunity to invite willing partners and stakeholders to join us in building a resilient and competitive food system that serves our people. The journey ahead, ladies and gentlemen, holds great promise, and I am confident that the outcomes of our shared endeavors will shape a brighter future for all those we serve. Thank you, and we look forward to welcoming you all of you next year back in Rwanda, the country of 1,000 hills, in EGRF 2024. Asanteni sana. Asante sana, Mr. Minister. We are coming. Take it from me. We're coming to Kigali, land of 1,000 hills. All right, I'd like to direct your attention to Ambassador Amina Mohammed. She is the Deputy Secretary General of the United Nations, and she's also chairman of the Sustainable Fund. So please direct your attention as we take a listen to her remarks. Express my sincere appreciation to my dear sister, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of Tanzania, for inviting me to this timely and important summit. I also want to commend AGRA for its support to this summit and its continued efforts to ensure a food-secure and prosperous Africa, and to President Agnes Kalibata for her leadership as Special Envoy to the 2021 Food Systems Summit, and her commitment to making the outcomes of the Food Systems Summit a reality in Africa and around the world. The Africa Food Systems Summit takes place shortly after we met in Italy for the United Nations Food Systems Summit stock-taking moment. At the stock-taking moment in Rome, we witnessed how, over the course of 2 years, the Secretary General's vision for the Food Systems Summit has taken root. Your convening here today shows once again that there is momentum for a movement of food systems transformation in Africa. Many African countries have increased local production, strengthened food security and self-sufficiency while preserving our planet's resources. This collective commitment
commitment reflects your dedication to feeding people, safeguarding the planet, and ensuring a sustainable future. Yet, our continent has also been affected by the impact of multiple crises. Together with structural challenges linked to existing food systems, climate change, conflicts, and rising costs of living, all continue to hinder national efforts to achieve food security and realize the zero hunger goal of SDG 2. That is why Africa's Food Systems Forum 2023 call to recover, regenerate, and act is so important. Africa's ability to transform food systems is important, not only for Africa, but for the world as a whole. Our continent has the potential to be the world's food basket, and the achievement of the SDGs and a sustainable, resilient, and inclusive future will not be possible without Africa. But we cannot do it alone. That is why the Secretary General's call to action puts a spotlight on financing and means of implementation. The United Nations will continue to insist on debt relief and increased access to investments for food systems transformation, and of course the achievement of the SDGs. Such efforts are captured in 6 areas. The first being incorporating food system strategies into all national policies for sustainable development, for people's livelihoods, nutrition and health, and for economic growth, climate action, and nature. The second, establishing food systems governance that engages all sectors and all stakeholders. And the third, investing in research, data, innovation, and technology capacities. The fourth, deepening joined-up participatory design and implementation inclusive of women, young people, and indigenous people. The fifth, promoting increased engagement of businesses, including through public-private partnerships. And the sixth, ensuring access to short and long-term concessional finance, investments, budget support, and debt restructuring. Excellencies, access to food in quantity and quality is a fundamental human right. It is also essential for ending hunger and malnutrition and ensuring a healthier, productive workforce. We must accelerate actions to end hunger, food security, insecurity, and all forms of malnutrition, and the realization of the right to adequate food, including through access to sufficient, safe, and nutritious foods all year round, and of course the promotion of sustainable and resilient agriculture and food systems. Scaling up investments to the continent is pivotal in fostering food systems transformation. Enhancing intra-Africa trade by leveraging the opportunities coming out from the Africa Free Trade Agreement, and improving the investment climate through governance, institutions, effective regulatory systems, and harmonized food standards will further support sustainable development in Africa. Additionally, investing in data will be essential to enable informed decision-making and the monitoring of progress. To ensure a sustainable food system, we need to promote increasing, establish and strengthen accountability mechanisms, recognizing their centrality for food systems. Excellencies, friends, inclusivity plays a pivotal role in promoting gender equality, engaging women and youth, and emphasizing a human rights approach for a sustainable and equitable food system. Prioritizing the empowerment of women and youth in food systems will be critical. Creating avenues for youth involvement in modern farming practices, entrepreneurship, and leadership roles can revolutionize the sector. We need to work together to transcend innovations and scale up efforts on food systems transformation, building on a multidisciplinary, inclusive, and socially robust approach. During this summit and beyond, I assure you of the UN's and my personal commitment to support your efforts towards inclusive, resilient, and sustainable food systems. Excellencies, as your journey to drive Africa's transformation moves forward, you can count on the UN to support you to accelerate and sustain progress on Agenda 2063 and Agenda 2030. Let's work together to make this happen. Thank you. Thank you. That was Honorable Amina J. Mohammed, Deputy Secretary General, United Nations, and Chair of the United Nations Sustainable Development Group. Keep your eyes on the screen, folks. We'll now hear from Honorable Andrew Mitchell, Minister of State for Development, Africa.
here, where the food and agriculture sector makes up more than half the jobs in Africa. This sector has a pivotal role to play. This enormous rise in food demand represents an incentive to increase agricultural productivity and an opportunity to build truly sustainable food systems. Because food insecurity is one of the great challenges of the day. Right now, more than 160 million people in Africa are acutely vulnerable to food insecurity. Feeding a growing population ready to respond to crises and climate impacts needs a transformation of African food systems to be more productive, resilient, and market-orientated. And so this summit rightly calls us to act, and to act together. This is why delivering sustainable development in partnership is a core tenet of our international development strategy. For me, a strong partnership has three things: context, coherence, and committed leadership. First, the right solutions will always be grounded in the context of the African nation in question. Second, we will only see measurable progress when each nation's work complements and converges towards a shared vision. The African Union's CAD-EP and Malabo Declaration presents a framework to achieve that coherence. And finally, committed and sustained political leadership from within Africa is essential. The Dakar Summit and now AGRF are fantastic, positive demonstrations of that commitment. So what is the UK doing that can help? Well, first, we are right behind you in the pursuit of our common objectives. We continue to mobilize finance into Africa through UK financial institutions like BII, British International Investment, and AgDevCo, who are both investing in agribusiness and its associated sectors right across the continent. At a regional level, we are working with partners like COMESA, ECOWAS, and members of PIATA to ensure coherence and sustainability of regional food trade. And at the continental level, we are supporting the implementation of the Africa Continental Free Trade Area. I look forward to learning what more we can do and to continuing to work closely with you all to support African solutions to the transformation, growth, and future resilience of African food systems. Thank you very much. Thank you. That was Right Honourable Andrew Mitchell, Minister of State for Development and Africa in the United Kingdom. I'd like to call upon several folks here on stage, and they can give us their views about raising the bar, committing to more inclusive and resilient food systems in Africa. Ms. Marelia Becerra, Chief Program Officer, IKEA Foundation. Mr. Jason Brantley, Vice President, Production Systems at Small Ag and Turf at John Deere. Ms. Samira Adebiyi, Managing Director, Afex Investments Limited. Dr. Donald Brown, Associate Vice President and Programs Management Department at the International Fund for Agricultural Development, IFAD. Her Excellency Ambassador Etharian Cousin, Founder and CEO, Food Systems for Africa. And Dr. Martin Frigen, Director of Agriculture at African Development Bank. Please give them a round of applause, ladies and gentlemen. Ladies first. Closest to me. So we're talking about raising the bar, right? Hello. Okay. Good afternoon. My name is Samira Adebiyi. I sit here representing IFEX Commodities Exchange, the first privately owned commodities exchange in Nigeria. We commenced operations about 9 years ago. And when we did that, we did that with the aim of helping Africa feed herself. Now, in trying to do that, we looked at three problems that are besieging the sector: access to finance, access to storage, proper storage, and access to market, both in Nigeria and across Africa. To help us achieve this, we set up
2 additional companies apart from the exchange. We set up the African, the AFEX free trade zone, which does aggregation and also does tunaweza kufanya kazi na soko huria ya Afrika na pia kuangalia madhara kuhusu kutopata fedha na katika kuendeleza mambo ya to commence operations in Côte d'Ivoire. We also intend to have operations in 10 African countries, including Tanzania, in the next 5 years. So we're doing this just to ensure that we create, kuhakikisha kwamba tunaunda masoko ya kikanda na tuweze kuongeza viwango vya mauzo ambayo kwa sasa iko katika 14 na tuweze kuhakikisha kwamba tunasawasisha mahitaji na matoleo. Balozi Cousins. Thank you. Good afternoon, and thank you again, Madam Agnes Kalabata, for the invitation to participate in today's... Kalabata kutualika kushiriki katika mdahalo huu wa kufunga. Wengi wenu mnanijua kwa sababu nilikuwa mkurugenzi mkuu wa shirikisho la chakula duniani na tulifanya mengi kila mahali aswa. Earlier today in her comments from IFAD, the world makes songs about poverty and hunger in Africa. We need to change this narrative. And to see the world write songs about the opportunity in Africa. The challenge that we have is as we talk to the capital, and you've heard about the commitments for reform of the multilateral financial system, we're talking billions of dollars, and what we need is trillions of dollars. And trillions of dollars won't come unless the private sector capital comes onto the continent. When we begin the conversations with private sector capital asset managers, sekta ya binafsi kuhusu iwe ni biashara ama mashirika ya mabenki, kila wanachosema ni kwamba kuna ile jukumu la kusaidia jamii. Na tunapata fursa ya kubadilisha kinachowezekana, na tumezungumza na waziri kutoka Rwanda ambaye yuko hapa leo, na tumezungumza kupia kwa na serikali ya Rwanda. Tukaanzisha kampuni huko Rwanda ambayo itakuwa ni kampuni ya kwanza kabisa ya mambo ya ufumbuzi ambayo itakuwa inatengeneza chakula cha ng'ombe kutokana na mbegu za soy. Na malighafi ama bidhaa taka itakuwa inatumika na sasa fursa ambazo zipo pale hazijaweza, sababu yote anaweza kufanya hile, na kwa sababu anaweza kuwekeza katika miradi mikubwa na kuweza kupata faida ambayo ni ipo ya kisoko. Pesa hufuata mafanikio, na hadi tutakapowekeza katika miradi hiyo na kuweza kupata faida hizo, tutaendelea kuhusiana viwango vidogo vya pesa badala ya pesa ambazo zinahitaji kweli kusaidia mabadiliko katika mifumo ya chakula. Naamini kwamba Afrika ipo tayari. Asante kwa AJRF kwa mwaliko wa kuwa hapa siku ya leo. Ninabidi niseme kwamba
nilizaliwa na kukulia hapa Brazil, na kila ninapokuja hapa kwenye bara hili huwa najisikia kama vile nipo nyumbani kwetu. Asanteni sana. Tunahitaji kushirikiana, kuwekeza kwa pamoja katika miundombinu ya mifumo ya chakula. Sisi kama wakfu wa IKEA tumewekeza dola milioni 100 katika utafiti, data na majaribio. Kwa hiyo ili tuweze kuthibitisha kwamba ushirikishaji wa wakulima inaweza ikaleta mifumo ya chakula ambayo inajali watu na sayari yetu. Wakati bado tunaendelea na ufadhili wetu wa kifedha, katika miaka ijayo tumejitolea tunatarajia kubadilisha simulizi kutoka mabadiliko ya vikwazo kwenda mabadiliko ya uwezekano. Tunaona nafasi ya ufadhili kama sehemu ya kupunguza baadhi ya hatari ya hizi changamoto. Kupitia kazi za wadau wetu tumeona kwamba wakulima wameanza kufanya mambo ya kuweza kuboresha maisha yao, na wana uwezo wa kuongeza uzalishaji na kuboresha ubora wa udongo. Kwa hiyo matokeo yanatupa imani kwamba huo ndio mwelekeo ambao unabidi tuufuate. Tunajua kwamba mifumo ya chakula inaathirika pakubwa na mabadiliko ya tabia nchi, na ni safari ya mabadiliko ambayo wote inabidi tuingie, na wote tunabidi tuanze sasa hivi. Tunabidi kuanza bila hata kuwa na majibu yote. Hivyo basi tunabidi hasa kwa upande wa ufadhili, kama tuna nafasi kubwa ya kucheza ili kuleta uwepesi katika haya mabadiliko na kuondoa uzito kwa wale ambao hawana rasilimali na uwezo sasa hivi wa kuweza kufanya haya mabadiliko. Na ndio maana tunakuja hapa pamoja na tunakusanyana pamoja na wafadhili wengine 14, na tumejitolea kuunga mkono kitu ambacho bado ni nadharia ya mabadiliko, kuweka hizi rasilimali zetu zote pamoja za ufadhili wa sekta binafsi na umma ili kuweza kuharakisha mabadiliko ya mifumo ya chakula. Pia lazima tusikize na kufanya kazi na watu katika mfumo mzima wa chakula duniani, na ndio maana sisi katika taasisi yetu huwa tunatoa kipaumbele and working with our partners on the ground to develop and scale strategies centered on the needs of the communities. We support Region 10, a multi-stakeholder collaborative platform working to build common understanding of how regenerative food systems can work best for everyone. And we support HRF, which we have seen is already, but we hope that it will continue to make space for farmers, indigenous peoples, and others, often excluded communities, to not just be heard, but to be a really true a part of the solution design. And last, food system transformation, as we've heard all week, is not a one-size-fits-all. It's context-specific, and it requires a deep understanding of the local context and local leadership from communities. So we need to be tailoring our strategies to these contexts and ensure that food systems become more resilient, sustainable, and equitable, and benefit the people and the environment in their regions. So it's very important to reinforce, and this is where I close. Na hapa ndipo ambapo nakuambia kwamba wahusika wa kazi wana uelewa mzuri sana wa mifumo yao ya ekolojia. Wao ni washirika na wana ujuzi ambao wanaweza wakaleta katika kubuni tatuzi. Lazima wawe na nafasi ya mbele, kama ambapo wamekuwa sio tu hapa, hata katika COP28, na kuhakikisha kwamba
mikakati ya uzalishaji wa chakula unaendana na mahitaji yao. Tunawashukuru wadau wetu, washirika wetu ambao wapo wanahakikisha kwamba chakula kinazalishwa kwa namna ambayo ni nzuri kwa watu. Asante. Jensen Brinkley. Asanteni sana. Ni heshima kubwa kwangu. Unapofikiria John Deere, watu wengi wanafikiria matrekta makubwa na makubwa haya malori, na hiyo ni sehemu muhimu ya kile ambacho tunafanya, lakini pia tunaangalia namna gani hizo teknolojia tunazifikisha katika sekta ya kilimo, kwa sababu hiyo ni muhimu sana kwetu, hasa tunapoangalia Afrika ambapo tumeuza bidhaa kwa zaidi ya miaka 100 kufikia sasa. Tunaangalia namna gani tunaweza tukawasaidia A few years ago, we started what we call our SMART campaign, and this was really focused on taking what we and our partners across agriculture in Africa had learned over the years and really creating an ecosystem approach to help improve agriculture across the continent. SMART is an acronym, so it focuses on solutions that are for Africa, designed for Africa and appropriate. It focuses on mechanization for yield improvement and reduction of inputs, which are really, really critical. It focuses on access to finance, which is one of the big impediments that many customers face in Africa when they want to become entrepreneurs and offer contracting services. It focuses on the reliability and repairability of the machines and the investment that goes along with that to ensure that people are trained and parts are in place. And finally, it focuses on the technology and the training that's necessary to help people learn how to better run these small contracting businesses and have access to technology such as telematics, which we will have in base in all of our products sold in Africa by the end of 2026. So this has been a really successful initiative across a number of countries in Africa, and we've done that with partners. We've worked with USAID, we've worked pamoja na washirika wengine USAID, AGRA na wengine tu ambao wamefanya hichi kitu kiwezekane. Miaka 2 iliyopita, mwaka 2021, tulitangaza ubia na AGRA ambapo tutakuwa na shindano kwa wakulima vijana ambapo tulisema kwamba wakiweza watapata trekta moja, na tulikwenda tukaangalia hicho kikundi wiki chache zilizopita. Wako Kenya, nje kidogo ya Kisumu. Kwa kweli trekta moja limefanya mambo mengi katika kuongeza uzalishaji. Wamepata magunia mengi zaidi ya kutoka magunia 4 hadi 10 katika msimu. Kwa hiyo watu wameanza sasa kufikiria namna gani wanaweza wakatumia vifaa vya mechanic katika kazi zao katika kilimo. Kwa hiyo sisi tuna malengo ya kuingiza kampeni hii pia Tanzania, na tunapanga kutoa trekta jingine. Anaongea haraka kidogo, tutajaribu kuongea kwa ufupi. Kwa hiyo John Deere tunafurahi sana na historia yetu ya hapa Afrika, na hasa kwa hii kampeni mpya tulokuwa nayo. Asanteni. Dr. Donald Brown, IFAD. Tunataka mtazamo wa IFAD. Asante sana waheshimiwa na washiriki. Nimefurahi kurudi katika nchi nilozaliwa na kuona nguvu na mshawasha, na kila mtu anasema Tanzania ni nchi changa. Mimi nilizaliwa wakati Tanzania na yenyewe inazaliwa, kwa hiyo natumai hiyo inanifanya kuwa kijana pia. Lakini na uwezo wa kuongelea dhamira ya IFAD, vitu vichache. Kwanza, 100% ya ufadhili wa IFAD ni kwa ajili ya mifumo ya chakula. Ni kitu ambacho tumefanya kwa miongo mingi. Kwa hiyo sisi tunafurahi kusikia kuhusiana na chakula na mifumo ya chakula kuwa ni mada kuu ya majadiliano. IFAD
ndo wakala pekee wa Umoja wa Mataifa ambao lengo lake unaangalia mifumo ya chakula kwa watu wa vijijini. Pili, ujumbe wa pili ambao ningependa kusema ni kwamba sisi IFAD tumejitolea kuongeza maradufu athari yetu. Kwa hiyo tunaboresha uingizaji mapato wa watu milioni 40 katika miaka mitatu ijayo tunatarajia kufikia kuwasaidia watu milioni 100 katika meli zetu zinakwenda Afrika. Ya tatu ni kwamba tumeweka uzingativu mkubwa sana kuhakikisha kwamba ufadhili wa fedha katika mabadiliko ya tabia nchi huo inafikia wakulima. Tumesikia kwamba 2% tu inaenda kwa wakulima na 3% inaenda kwenye kilimo. Hiyo ni wazi kwamba ni kidogo. Tulianza na hiyo shughuli miaka 11 ilianza, ambapo tuliangalia namna ya kuwawezesha wakulima waweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na tungependa kupeleka hii agenda katika COP28. Tusongelee tu namna ya kukabiliana, lakini iwe ni kitu ambacho tunakiishi. Pia tunajua kwamba sio dunia nyepesi sana sasa hivi, na kitu kingine ambacho tunazingatia ni kuongeza wingi wa rasilimali ambao IFAD unatumia katika kuangalia uhaliteke wa tumeangalia programu ya chakula ya dunia, lakini pia usuala zima tunahitaji mifumo ya chakula ambayo ni stahimilivu na endelevu ili kuweza kushughulikia hii hali tete. Kingine ni sekta binafsi. Nafurahi kwamba IFAD imebadilisha makubaliano yetu na sasa tunaweza kuwekeza moja kwa moja na taasisi za sekta binafsi. Sisi kwetu ni muhimu sana. Tuna bilioni 20 ambazo hii tunaiunganishaji katika uwekezaji na sekta binafsi ni kitu ambacho tungependa kukifanya. Mtakuwa mmesikia sana kuhusiana na hii PPP, ushirikishaji jamii na miradi ya ubia, lakini pia tungependa kuona zaidi hivyo vitu vikitokea. Ubia, the World Food Programme, private sector, we have to work together. We're very, very committed to partnerships, but also bringing the voices of small farmers, of youth to that. That's why, for example, we have IFAD host the Farmers Forum, why we host the Indigenous Peoples Forum, is ensuring that this discussion about food systems is inclusive and really liberates and ensures everyone's there. And then just lastly, and above all, I think IFAD's commitment is action, not words. And so we bring financing, we bring focus, even to a country like Tanzania. We try and bring our global experience to the context of Tanzania. There is no template anywhere, but there's lots of global experience. Support, inclusion, partnership, and maybe at the end, a little bit of challenge so that, as I say, we move beyond words to action in many of these side of things. So thank you very much. Thank you, Doctor. Last but not least, Dr. Martin Friggin, representing the African Development Bank, AFDB. Thank you very much, Jeff, and good morning, Your Excellency, Prime Minister, Deputy Prime Minister of Tanzania, and good morning, honorable ministers, our good friend, Minister Bashe, ladies and gentlemen. I have to congratulate the government of Tanzania and also AGRF for hosting probably the most successful conference ever of the African Food System Summit. Yeah. But beyond the high level of attendance, I have to say that this conference has demonstrated the political will, investments. Kisiasa, uvumbuzi ambao unahitaji kurahisisha maendeleo
ya bara letu katika mabadiliko ya chakula, mifumo ya chakula. Inaonyesha kwamba kuna ushahidi mkubwa kwamba Afrika inaweza kujilisha yenyewe, lakini pia inaweza ikalisha sehemu zingine tofauti na Afrika. Ninaamini sana hilo. Benki zimekuwa zikisaidia mataifa ya Kiafrika, na tunavyoendelea katika hili jukumu mwaka huu tu tutawekeza dola bilioni 2.2 kwa ajili ya mbegu na mbolea. Umwagiliaji na ni karibia 10%, kwa sababu kuna ushahidi wa kutosha kwamba viongozi wa Kiafrika also in Ethiopia. I like the example of Ethiopia, and I'm not saying it because former Prime Minister Salim is here, but Ethiopia has shown that in a very short time, you can bridge the supply gap of a major commodity like wheat. We saw how Ethiopia moved from highland wheat to lowland wheat, more than 1 million hectares in 5 years. To me, that's the kind of leadership, that's the kind of investment that Africa can bring forward. But I just want to leave you with a few thoughts before I hand over the microphone. There are 3 thoughts. One, we need to build the capacity in country to deliver. And I'm very happy that IFAD and Gates Foundation and McKinsey and also AGRA are working in Tanzania with the African Agricultural Transformation Office, which was launched on Tuesday. It's very important. We need that capacity to translate plans into reality. The second thing we also need, very, very important, is innovative finance. And I'm sure Ambassador here has spoken about some very innovative finance. But it's about time, and we at the bank are taking the bulls by the horn. It's about time we looked at all the actors in the value chain and understand why they're not getting finance. Because without that finance, the farmers cannot get the technologies they need. Without that finance, the off-takers, aggregators cannot buy, the very important off-take from the farmers. So we would like to provide partial credit guarantees. We also like to invite development partners to provide first loss so we can expand it as big as possible to ensure that finance is not going to be a bottleneck. I think finance definitely can be a bottleneck, but we intend to solve that bottleneck. And lastly, I'd like to say that we need to better track results. Our M&E need to be improved so we know if we're making good progress or we have to change course. Thank you very much, Jeff, and back to you. Thank you. And thank you, all of you, for all your perspectives. We really appreciate it. And thank you for all your hope going forward. There can only be hope, and there's plenty of that. And thank you for bringing that to the table. Give them a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Feel free to go back to your seats. Thank you. Thank you very much. Once again, Aurelia Becerra, Mr. James Brantley, Dr. Donald Brown, His Excellency Ambassador Earthen Cousins, Dr. Martin Fregeni, and let's not forget Samira Adebi. Thank you so much, all of you. Now, the deal room has been making lots of deals this past week, a lot of exciting ones, and we'd like to see if we can get a perspective of the latest, some report back. Please welcome on stage Ms. Vanessa Adams. She's the Vice President, Strategic Partnerships and COP Partnership for Inclusive Agricultural Transformation in Africa at the Alliance for Green Revolution in Africa, AGRA. Vanessa, stage is yours. Vanessa, the mic works better this way. They want to see you walking across the stage. Isn't it great to have Jeff back at AGRF? If you haven't tweeted Jeff Konyanya, our favorite moderator. Okay, that's the first thing I was doing as I was walking up here. So, Excellencies, distinguished partners and guests,
It's such a pleasure to greet you all from the podium up here. I've been running around in the hallways trying to get as many transactions and deals done as possible before we all leave, and I hope you don't leave either without signing on those contracts. So you may know that we had over 90 countries represented here this week. If you didn't know that, 90 countries. This is, in fact, a global platform. Thank you. This is phenomenal. The other part of the statistics that I was looking for and I finally found is there were 1,200 private sector companies and SMEs here all week. 1,200. So if you didn't see them, please go find them. Excellent. 500 youth participants. Also, we were wondering, where were they? They were here, running around. I met some. Some of them got lost on the way into the halls. We were there. Thank you, Pate. Understands how hard it was to get you all here. So the deal room is not just about the bottom line. It's about sustainable engagement with businesses. One of the best successes we see is businesses coming back to do more deals, expanding their footprints, and that's part of the joy of the deal room. So this year we had 10 countries pitching government flagships as well as private sector investment opportunities. There were SMEs that pitched, and I hope some of you got to hear some of these phenomenal pitches from both youth entrepreneurs, women entrepreneurs, and some of you heard from the Women Agribusiness of the Year awards ceremonies as well as the SMEs. Further to those pitches, which are phenomenal, we were also so pleased to actually have $204 million presented. Have you seen these in these pitch documents here? So if you haven't gotten a chance, you can read about the companies. Some of you actually know them and have seen them here. $10 billion were presented by the 10 countries. $10 billion of investment opportunities. That's a great start, don't you think? Yes, clap for them. That includes the $1 billion BBT pitch by the government of Tanzania, and if you weren't there, I hope you do get to watch it and sign up. African Development Bank was one of those, with IFAD and World Bank making commitments, as well as my own. Again, there is 120. Na mtazamaji wa TBC1 aliyeko jukwani sasa, mijadala ikiendelea na mazungumzo kwenye mkutano huu katika siku ya kufunga ni Vanessa Adams, ni makamu wa rais kutoka Agra Africa anayehusika na masuala ya ubia lakini pia mageuzi jumuishi ya kilimo, akizungumza kwa namna wadau mbalimbali walivyoshirikiana katika kuleta mageuzi hayo, lakini na michango mbalimbali inayotolewa katika kufanikisha sekta ya kilimo lakini na mifumo ya chakula barani Afrika. Amekuwa hapo akizungumzia namna BBT inavyoweza kuwa mfano bora katika kwa mataifa mengine, lakini wale akizungumza namna mataifa mbalimbali yalivyojitokeza kwenye mkutano huu, akiuita ni mkutano mkubwa kabisa wa kimataifa kuhusiana na masuala ya kilimo. Bado yuko jukwani, tuendelee kumsikiliza. Of course, to find financing, to pivot their businesses and continue to grow. And yet we expect so much from them. They should be employing more people, employing youth, and providing healthy food from farm to market, as we know. So we hope that throughout this process you've had an opportunity to learn, to share, to grow, benefit from the deal room, which is still going strong as we speak. And to conclude, I would like to invite you all, because I know this is Africa, you can multitask, right? So if you haven't had a chance to scan through, screen, tweet, encourage your local businesses, buy locally, and I want to really appreciate Her Excellency President Samia for giving us the gift of local products last night at the gala dinner. Namaste Ganalan, merci beaucoup, asante sana. Vanessa Adams, yeye ni makamu wa rais wa Jukwaa la Mapinduzi ya Kijana Afrika, anayehusika na masuala ya ubia wa kimkakati lakini pia mageuzi jumuishi ya kilimo. Akishukuru hapo, lakini pia akimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa zawadi alizowapa za kitanzania,
hapo jana kwenye chakula cha jioni alipoalika Ikulu. Tuendelee kusikiliza wazungumzaji wengine. More than twice the global average. If things not change in Africa, it is projected that close to 300 million people may be facing hunger in 2030. The solution lies in transforming our agri-food systems to make them more inclusive, sustainable, and win greater resilience to major drivers while ensuring affordable, healthy diets. Conflicts, climate extremes, and economic swings are a reality that will not disappear, but will continue to occur in increasingly occurring combinations. So the critical question is what needs to be done. We face significant challenges and must redouble and better target our efforts. Resilience is the key word of the needed transformation. Scale up climate resilience across food systems. Climate is the major source of shocks that will not disappear, but we can mitigate the future damage and adapt to the ongoing changes. We need to address the challenges of water scarcity and excesses. We need to integrate humanitarian development and peace-building policies in conflict areas. And we need to strengthen the resilience of most vulnerable to economic adversity. And we also need to intervene along the supply chains to better lower the cost of nutritious foods for consumers. For that, we need to realign policies and public spendings, aka the repurposing debate to new societal objectives, and the need to focus on resilient-enhancing measures. Due to the current dynamics, much stronger efforts are needed to address the structural problems that afflict the African continent. And efforts to build resilience on this continent needs to be accelerated. Thanks for that, Pathy. Okay, moving right along, I'd like to call on stage to talk about the synthesis of the Africa Green Revolution Forum 2023. First up, Mr. Amath Pate Sene. He's the Managing Director, Africa Food Systems Forum, AGRF. Welcome. Thank you very much, Jeff. Wow, what a great week, and thank you all for being here. Last March, we convened here at the launch of AGRF at the State House. We committed to deliver the best AGRF ever. This week and today, I think we delivered. And thank you all, and a round of applause for everyone. So this is possible because of people who are here the entire month, this month, the past month. It's also possible because of the leadership of the United Republic of Tanzania, the President, Mama Samia, the Minister Bashe, Minister Ulega, the other ministers, but also the entire local organizing committee. My team, the AGRF Secretariat, and the whole AGRA team and partners around us. So I would like to take, just before getting to the communique, to thank them all. And this is also a community of practice. We were all together to make this happen. Thank you all on behalf of AGRF, on behalf of Africa, and we will continue. This is just the beginning. So, just quickly to go to the main decision and commitment for the Africa Food System Forum 2023. In numbers, 5,400 delegates. This is the largest ever in terms of representation from 90 countries around the globe. They were all here this week. 5 heads of state and government and 6 former heads of state and 80 international agencies represented this entire week. 1,200 from the private sector delegation, as Vanessa said, they were all here. But more importantly, we were focusing on inclusion. We've been deliberate and intentional to put youth and women at the center. In terms of statistics, 57% of the participants were women. And this is also the year to recognize the inclusivity, youth and women. And you can see also, in terms of infrastructure, a youth dome dedicated to youth
in all panels, we try to make sure that we have also the voice of a young person expressing the needs and the needs the Africa wants. Thank you all. In terms of transitioning, many ministries were represented, not only agriculture, trade, health, nutrition, gender, and this shows also that we are transitioning from the logo of AGRF to the Africa Food System. Next year, you may not see any more AGRF. We want to go beyond agriculture. It's bigger than agriculture. It's the food we eat, and many people are along that food system value chain. They were all represented here, and thank you all for coming. 41 sessions for these 4 or 5 days, and more than 500 speakers, different roles, 800 speakers around the different other sessions, and 140 journalists. Problems we know, problem we've assessed, but people were more focused on solution. And during this week, there were a lot of Africa solution to our problem, to food system transformation. We did welcome also all solutions coming across the world, community of knowledge, everywhere where it is happening for the humanity. And if Africa is well, the world is well. So this 13th summit provided a platform to reflect a coordinated large scale of action, leading thinkers, policymakers, innovators, business. So we went to the best practice, ideas, we pushed the bar, we challenged ourselves. And it has to be like this because we are in a challenge war of climate change, of conflict, of also different disasters happening. But here, just coming to the outcome, and thank to Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and all sponsors, more than 56, and the largest were also local partners from the United Republic of Tanzania. This is amazing to have local partners coming and supporting also the government. In summary, so the outcome of this one, this was a moment to define, we reset the political agenda. We heard from the ministers. We heard also messages going to the COP. We are always reimagining, resetting our political agenda to make it the best for those who are in needs. That was one of the main outcomes of this one. Solution. We've discussed a lot of solutions out there. Those young guys who have drones, solving problems, many other, and it was here the leader to have solution to accelerate, scale up, and boost food system transformation on the continent. This one I'm going to read it as. Naam, jukwani ni Ahmad Pasesen, mkurugenzi mtendaji wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula barani Afrika, ama Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani barani Afrika, mwanzo kabisa akizungumza kuhusiana na namna ambavyo mkutano huu umekuwa ni wenye kuvutia kama ambavyo waliahidi ulipotangazwa mwezi Machi mwaka 2023 Ikulu ya Dar es Salaam, mgeni rasmi akiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini amezungumza pia kuhusiana na namna ambavyo mkutano huu umevuta watu wengi. Awali ulitarajiwa kwamba ungekuwa na watu 3500, lakini mpaka sasa anazungumza katika kuhitimisha takwimu za mwisho, ametaja wahudhuriaji wapatao 5400 ambao wamehudhuria kutoka zaidi ya nchi 90. Awali zilitajwa nchi 75, lakini sasa ni nchi 90. Lakini pia viongozi 5 wakuu wa nchi na serikali wamehudhuria katika mkutano huu. 6 ni viongozi wastaafu wakuu wa nchi waliohudhuria. Mashirika makubwa 8 ya mbalimbali yanayohusika na mifumo ya chakula barani Afrika na duniani. Lakini kitu kikubwa ambacho wamesema ni miongoni mwa mafanikio, kwa sababu mkutano uliwalenga wanawake na vijana. 57% ya wahudhuriaji wa mkutano huu ni wamekuwa ni wanawake. 43% ni wanaume. Ni kweli katika kuzunguka humu utakuta idadi kubwa ya wanawake wamekuwa huku na huko ili kusheneza ule ukweli kwamba wanawake ndio
nguzo kuu katika masuala ya kilimo. Tuendelee kusikiliza yale ambayo anayatoa katika kuhitimisha majumuisho ya mkutano mkurugenzi mtendaji wa AGRF. Those investment concessional with innovative finance and climate finance to support the African continent agenda. This will come to supplement the agribusiness dual room which Vanessa was talking about. MSMEs are central to our economies, and we need to make sure that investments are reaching those small little businesses, I may even say the nano businesses, to become micro, to become meso, to become big. This is what we want, and it was part of these different commitments. In closing, the Africa Food System 2023 has been a landmark event, unifying us under the banner of transformation, regeneration, but also act. With collaboration, inclusivity, innovation, financing, we've been pushing this agenda to accelerate food system transformation on our beautiful continent, Africa, and also our beautiful young people and women. Asante sana, Tanzania, and welcome to Rwanda next year. And thank you again very much. Thank you. Thank you, Pate. And Pate sana, mkurugenzi mtendaji AGRF, majumuisho ya mkutano wote kwa ujumla, akiwashukuru wabia wa ndani local partners ambao kwa nafasi kubwa sana wamekuwa kwenye mkutano huu. Na jukwaa sasa na kwenda kulikamata ni Dr. Agnes Kalibata, rais wa AGR. Hii ni muungano wa mapinduzi ya kijani barani Afrika. Tumsikilize. Excellency, Your Excellency Deputy Prime Minister, Your Excellency Chair of the Agro Board, Excellencies, former heads of state, honorable ministers, thank you so much for being with us today as we end the AGRF. I want to make a correction, Jeff, and thank you for being with us as well. It's not true that there would be no AGRF without AGRA, but AGRA does a lot. We have 29 partners there on the wall there. If you want, you can take a screenshot and go through them. These are the people that make AGRF possible. Their contribution, their commitment, and their vision for what we could do as a continent. This is the largest agricultural forum, not in Africa, globally. Do your search. If you find one that is bigger, please let me know and we can bet. This is the largest. So I wanted to appreciate what the AGRF partners do to make this forum possible. I also wanted to appreciate Minister Bashe and the government of Tanzania and what you've all been able to do. I particularly want to appreciate what Her Excellency has done from the time we launched the AGRF in Tanzania to today and yesterday. Her Excellency's involvement, commitment, and the tweets she sent out, and the messages she recorded really did mobilize the type of energy we are seeing here today, and we are extremely grateful, Your Excellency, for your government's engagement and support. I want to really thank Pate and his team. Pate has worked so hard. I don't think he has slept in the last 3 months, but that's what it takes to have a fantastic AGRF. So I really wanted to appreciate you and your team and the effort you put behind this. I want to appreciate the larger AGRA team, as you've seen from Vanessa, and many others
It's not possible to run an AGRF with 4 people who is Pate's team. Pate's team is 4 people. So the team that is behind this is 4 people. So the only way he can get to do that is because he draws on the rest of us partners, but a whole lot on AGRA as the institution. So really, thank you all. Thank you, colleagues, for the work you've done. But I want to conclude on one thing, the declaration you just read and the plan we have for the future. You just read a whole lot of rethink, reimagine, revision, whatever. When did you become political? I was expecting a few numbers. I was expecting something like what we had yesterday in the morning, 100 million from FDB, 300 million from World Bank. You know, so many people stepping forward and recognizing that this is going to happen when we put our best foot forward. But let's not give people a pass by having declarations that are about to rethink, reimagine. No, that's not going to take us there. What are you going to monitor? You've started a monitoring program. How are you going to monitor, reimagine, right? Re-envision. So I think that there's an opportunity as we continue going into this AGRF to really come here with strong commitments in terms of how we think about the world we want to achieve. Let me just give you an example. I was told that there are 25 businesses from this AGRF that are headed to Ethiopia. I have talked to the Minister of Ethiopia and are going to look at investment opportunities in Ethiopia. I was reading through the news and I saw $300 million, thank you Minister Musafiri, going to Rwanda out of this engagement. I'm told you managed to actually crack a deal while you were here yesterday. $300 million of investment going to Rwanda. And so many other, and again, Minister, I think the biggest winner of all this is Minister Bashe, who came close to a quarter of the resources he was expecting in 1 hour. That's a lot. So really an opportunity for you, Pate, to have a clear monitoring framework on how to hold all of us accountable for the things we come here to do, and a clear framework for the strategy you just laid out on year-round engagement around different thematic platforms, and we look forward to support you in that. So let me not take a whole lot of time. I just wanted to really appreciate everyone that is here, all the SMEs that showed up, all the youth that showed up, and thank the United Arab Emirates for showing up in support of COP28, and all of you that have contributed to making this a success. We'll see you next year in Rwanda, and we just can only have this getting better, especially when Pate starts his monitoring framework. I can't wait to see what that looks like. Thank you again. Thank you, Madam President. Give her another round of applause, ladies. Mtazamaji, huyo ni Dr. Agnes ni raisi wa AGRA Dakwa, na vile vile amemshukuru Waziri Bashe pamoja na serikali ya Tanzania kwa ujumla na kuelezea kwa kiasi gani Tanzania na nchi nyingine ambazo zimeshiriki kuonesha ile mikakati yao ambayo wameipanga katika kufanikisha swala zima la ukuaji wa uzalishaji wa chakula pamoja na kuweka mikakati bora katika mifumo ya chakula barani Afrika. Na ndio maana benki ya FDB, World Bank, Benki ya Dunia na nyinginezo wameahidi kusaidia kuhakikisha miradi hiyo inafanikiwa. Hata vile vile ameelezea kuwa wafanya biashara zaidi ya 25 wameahidi kwenda kuwekeza nchini Ethiopia, Rwanda pamoja na nchi nyingine ambazo zimeshiriki katika mkutano huu ikiwemo Tanzania. Na mkutano mwingine amesema unafanyika mwakani huko nchini Rwanda. Na sasa tumsikilize mtu mwingine ambaye tumsikilize mshiriki akielezea kinachoendelea hapa. Is fighting harder. How do we respond to it? How do we mobilize around it?
We've also seen that conflict is increasing all over the world, but I think especially last year with the war in Ukraine, how that impacted the price of fertilizer for smallholder farmers, or how grain exports from the Baltic Sea is impacting us. But that also means that how do you actually reduce your import dependency? How do you actually take out your own opportunities on the continent? We've also seen how COVID and also increased cost has also impacted us. And actually, as the North is actually struggling to try to get its inflation under control, the effect of that is actually increased interest rates and challenges on foreign exchange and financing on the continent. So I think, how do we recover, how do we mobilize together, and how do we address these challenges? At the same time, you said regenerate. And I think for me personally, what was really rewarding this week is that we put soil and soil health on the agenda. I think we all need to think about, there's about 20 centimeters of topsoil that holds life on Earth. That's where you find the biggest biodiversity. This is where we need to hold carbon. This is the water quality. And this is also how you ensure good productivity. So I would like also to say that we focus on regenerating all these aspects, but let's mobilize around soil health. Because it's been degraded. It's a bit like if you don't put money in the bank, you don't have anything to withdraw. And we need to invest in that soil, because otherwise, if you continue depleting it, it will not carry the ambitions that you all shared this week. I think on ACT, so I think we've heard a lot of action and mobilization and commitments this week. What I hope is that between now and as we meet a year from now in Kigali, is that we also focus on, and we all know that it's somehow down to the nuts and bolts in the end, and it will take all of us. So we need to avoid governments running with their programs, the private sector with their programs, the NGOs or the development partners. It is actually bringing us together, and I think this is the strength of the Africa Food Systems Forum, is bringing us all together. So I hope as we take this week with us, let's focus on the action and also focus on the problem solving and doing it together as we meet in Kigali next year. So thank you. Thank you very much. On behalf of Yara, I'd like to call upon Honorable Abdullah Ulega, Minister of Livestock and Fisheries here in the United Republic of Tanzania, for his call to action. Sir. Makofi, makofi. Good afternoon, everyone. Your Excellency, Dr. Doto Biteko, Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania, former heads of states who are present here, honorable ministers, ambassadors, development partners, heads of government and non-government organizations, private sectors, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante sana. It is my pleasure and honor to have been given this opportunity to deliver the keynote on this important session known as Call to Action. First and foremost, allow me to extend my sincere appreciation to Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan. Under the leadership, Tanzania has managed to host this fruitful event, which brought together over 5,000 delegates
including heads of states, leaders, youth, and innovators across the globe in discussing on policy breakthroughs. Also, I would like to extend my heartfelt thanks to other heads of states, leaders, and delegates who came from different countries to attend this important event. Furthermore, the entire organizing committees and AGRA for tireless and dedicated involvements in making this event successful. As the name of the session suggests, call to action. We are supposed to reflect the discussions we had over these few days that we have been given. We have been here and conveyed them to actionable strategies that will assist us to move the agenda of transformation of food systems in Africa and across the globe. As we are aware, the theme of AGRF this year is Recover, Regenerate, Act, Africa's solution to food systems transformation. The word recover means Africa and the rest of the world is recovering from COVID, climate change, and Ukraine crisis. The word regenerate reflects the sustainable and inclusive regeneration through adaptive practices, technologies, sustainable natural and resources management, including biodiversity. The word act means actionable strategies with the right financing mechanisms, implement and concrete actions to transform food system in Africa. As we reflect the discussions we had over the past 3 days, it comes out vividly that for agriculture and food systems to be positively transformed, youth and women should be at the center. In doing so, we will create more jobs and employment opportunities for our young generations, thus building a better tomorrow. By leveraging financial resources, technological innovations, tailor-made trainings, and support can foster a new generation of agripreneurs. Additionally, breaking down gender barriers will lead to a more inclusive and equitable food systems. As we know, climate change poses a significant challenge to food systems worldwide. It is essential to integrate climate-smart practices into agricultural sectors. We should consider leveraging climate adaptation strategies to enhance resilience, reduce greenhouse gas emissions, and promote sustainability. For Africa to be able to feed itself and the world, we must promote investment in value additions of our agricultural produces in order to prevent post-harvest losses, manage food loss and waste, and promote food security in the region.
I would like to echo what has been said by Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan during the official launching of Africa's Food System Forum held on March 2023 in Dar es Salaam, that our food system challenge will only get worse unless we work together to drive meaningful change. The difference between the Africa we seek to see and the Africa we shall become by 2060 is only dependent on the decisions as we leaders make the supporting infrastructures, investment, and policies in transforming food systems. It is now time to walk our talk. We should commit ourselves to implement what we have agreed to catalyze desired change Africa food systems transformation. It is important that we deepen our efforts to scale up our homegrown solutions and partnerships. Let us all join our hands to make this happen. Asanteni sana. Thank you, Honorable Minister. Now, as a math part... Waziri wa Mifugo na Uvuvi Abdalla Ulega akitoa neno kwa ajili ya kuchukua hatua muhimu kwa mkutano huu, na miongoni mwa mambo aliyozungumza ni kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameleta madhara makubwa na kuleta shida kubwa katika mifumo ya uzalishaji wa chakula kote duniani. Lakini pia amezungumzia Today's gathering reflects the very committed leadership to driving food systems transformation in the continent. Kupunguza umaskini kwa wakulima wadogo, kuboresha lishe, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change adaptation, na kuwezesha wanawake katika ujasiriamali. We lose between 30 and 35, maybe sometimes even 40% of what we produce because of food storage, lack of transport, lack of infrastructure for drying, and many other things. When we are designing solutions, we need to be listening to our farmers, we need to be listening to our youth, to be listening to everyone to make sure that the financial solutions that are being made are really going to be solving the problems that our people are facing. Sisi shamba letu tulifanya ni bahari inayotuzunguka. Kwa hiyo tukaweka nguvu katika swala zima la uvuvi, ukulima wa mwani na ufugaji wa mazao ya majini. Africa is awakening to the realization that we possess not only the resources but the resilience, the innovation and indomitable willpower to overcome our challenges. Africa, in the next few years, the population will be 2 billion, the world will be 50 billion. We have seen your commitment, we have seen your passion to the transformation of agriculture, demanding reforms on the world and the international financial infrastructure to get equity on financing the transformation in Africa. Oh, yeah. Great. Fantastic. Congratulations to all.
Now to some closing remarks. I'd like to invite on stage my good friend, His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and Chairman of the AGRF Partners. Chair. Thank you very much, Jeff. Jeff has commented last time that I said him our master of ceremony without calling his name as Jeff. Today I will say Deputy Prime Minister Doto and our guest of honor for the closing ceremony. Thank you for gracing us being amongst us. All other protocols duly observed, because I know most of you are very much tired of many speeches. On the behalf of the African Food Systems Forum partners, I would like to thank from the bottom of my heart the government and the people of United Republic of Tanzania for making this very important occasion to be a successful one. I say this simply because the President has tried to mobilize the entire government machinery in the United Republic of Tanzania to make this forum to be a success. The Vice President, the Prime Minister, Deputy Prime Minister, all ministers were involved in this process. And again, I would like to thank the two lead ministers, Minister Bashe and Minister Abdullah, for their tireless support, bringing about a very able organizing committee you are seeing today. So my job is not to speak about substantive issue that has been dealt for the last 5 days, and we are, I think, fed up with it. Let me say fed up in a quotation to repeat what Idi Amin has said when he visited Her Majesty, the Queen of the United Kingdom. I'm not saying you are fed up, but you are fed with all the knowledges, skills, and the necessary wisdom from this forum. And thank you very much for your patience in so doing. So now I want to thank all the African Food Systems Forum partners, all of them listed there. They are the ones at the background who supported this process to be a success. And thank you very much, all the forum members amongst us in this forum. Let us put from now onwards the name of the forum right. Some people now still continue on naming AGRF. So from 2023 onwards, the name has been changed. Its name is African Food Systems Forum. And I think today in our morning meeting in the partners group, we decided that from today onwards, the name is African Food Systems Forum, and in short, AFS Forum. Would you repeat with me, following me? ASF Forum. So from now onwards, it's ASF Forum. It's no more AGRF. Thank you so much. I think Rwanda will take it seriously, right? That our forum's name is AFSF Forum. Having said this, thank you very much. And I was talking this morning to one of the lead organizers of this forum. Then I said, I think by now you are very much tired and your adrenaline level has gone down and you are going to rest very soon. And he replied, you know,
we are recovering and will soon be regenerating. And then very soon again, we'll go to our act on our routines. So he used the motto, we are recovering, we are going to regenerate, and then act very soon on our routines. And again, I would like to thank Pate and his team, who has been laboring for this to be a success, and all consultants who are working with us here for the entire energy and enthusiasm that they have put in this forum. So this is my job. I wish you a safe trip back home, and asante sana. Asante sana, Excellency. Thank you very much. AFS Forum from now on. All right, folks, we're almost getting to the end of this session. But before we do that, please join me in inviting Honorable Hussein Mohamed Bashe, the Minister of Agriculture of the United Republic of Tanzania, who will in turn invite our chief guest. So, Minister. Makofi kwake, makofi. Habari ya mchana. I'll speak in Swahili. I think msafiri ataelewa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia na mjumbe wa bodi ya ushauri ya Mheshimiwa Rais ya Kilimo na Chakula, mzee wetu Haile Mariam, Rais wa Agra, dada yetu Agnes, wageni waalikwa, wakulima, mabibi na mabwana. Naomba nitumie nafasi hii wakati namkaribisha mgeni rasmi kuwaambia Watanzania wenzangu mambo yafuatayo. La kwanza, tunawashukuru sana Agra. Wamekuwa partner na washirika wa karibu sana wa kufanya mabadiliko katika sekta yetu ya kilimo. Asanteni sana. Thank you, Agnes. Nitumie nafasi hii kuwashukuru mawaziri wenzetu. Wamekuwepo hapa, mawaziri kutoka nchi za Afrika. Na katika mazungumzo yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekubaliana na declare hapa kwamba Tanzania tutakuwa tayari kwa ushirikiano na Agra kuandaa kikao cha mawaziri wa kilimo wa Afrika ili tuwe na position ya msimamo wetu kwenye sekta ya kilimo, ni maeneo gani ya kipaumbele fedha za wadau wa maendeleo zinazokuja katika African continent ziwekezwe ili kuondoa umaskini wa watu wetu. Nimeongea asubuhi na Agnes na nadhani hili tutalifanya kupitia forum ya Agra na kitakuwa kikao kinachotuhusu sisi. La tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kupokea wageni na kufanya vitu vingine, Tanzania ilikuwa ina lengo moja kwa ajili ya kutafuta fedha za mradi ambao tunauita Legacy Program ya Food System Forum ya mwaka huu. Kwamba tusiwe tu tumekutana, tumeongea matatizo, tumepeana mikakati, tumeondoka. Tulikubaliana kutafuta fedha. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wote ambao walishiriki katika kutoa commitment za kutoa fedha. Na washukuru World Bank, Martin, sijui kama yupo, kaondoka Martin from World Bank. Thank you brother for your commitment. Na washukuru African Development Bank, World Bank wamecommit $300 million kwa ajili ya irrigation. Na washukuru sana. Na washukuru African Development Bank wametupatia $100 million kwa ajili ya kuwekeza katika mradi wa BBT. Na washukuru Agra wameweka $40 million. Lakini vile vile nitumie nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kuwashukuru Benki ya Kitanzania. Benki ya CRDB jana tumesign nao katika Green Fund walizonazo, na hivi karibuni wali launch Green Bond
wametoa katika zile fedha walizopata za Green Fund $50 million kwa ajili ya kusupport block farm na miradi ya umwagiliaji. Thank you Majid for the support na commitment. Na tukuhakikishieni tu fedha yenu haitopotea. Lakini tumie nafasi hii vile vile kuwashukuru IFAD kwa commitment ya dola milioni 60 kwa ajili ya horticulture na project ya BBT. Lakini vile vile ni washukuru partners Agra, Mackenzie, BMGF kwa ajili ya launch ya Agricultural Transformation Office, mradi wa miaka 3 na kutengeneza Agricultural Transformation Master Plan ya mpaka mwaka 2050 ili tuweze kuwa na alignment ya Vision 2050 na sekta ya kilimo ionekane footprint yake katika mpango wa maendeleo ya miaka 50, na zimetengwa fedha dola milioni 3 ili waone kwamba sisi hatuzitaki mifukoni mwetu. Tumesema mishahara ya wataalamu walipe wao, recruitment wasimamie, lakini sisi tuna makubaliano ya bottom line. Na washukuru sana, sijui kama Safia yuko hapa ndani na wenzake. Thank you very much for the commitment. Mtumie nafasi hii vile vile kuwashukuru partners tulioshirikiana nao wote. Pathe, thank you. Na washukuru ndugu yangu Viane, Agra Representative Office, thank you. Namshukuru Vanessa, thank you for the support. Nashukuru timu yote ya DPs walioshiriki katika kutusaidia kutengeneza mwelekeo na direction ya nini to attain. Hatukutaka hiwe ni conference ya kawaida, tulitaka conference ambayo Watanzania watatuuliza mmekutana Dar es Salaam mmepata nini. Na washukuruni sana. Na washukuru watumishi wa umma walioform kamati ya kufanya shughuli hizi. Na washukuru Foreign Office. Hatujapata malalamiko, hakuna mgeni aliyepata shida ya chakula, hakuna mgeni aliyepata shida ya malazi, hakuna trafiki. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nadhani baada ya kesho atapumzika. Tunawashukuruni sana for the organization na support. Thank you very much. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumewaalika wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Mimi sina shamba Dodoma, Ulega hana ng'ombe Dodoma, hana samaki Dodoma, hana nini. Wote na wakulima wako wilayani kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Tumewashirikisha katika hii program waone vision na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais tunakotaka kwenda. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais sana for the political will na support. Na ofisi binafsi ya Rais imesimamia jambo hili. Blandina, thank you. Kuanzia mobilization ya resources mwezi wa 3 wakati tuna launch, ofisi ya Rais imekuwa karibu kufuatilia na kupata ripoti ya shughuli zote zinazoendelea. Tunaishukuru sana for the support na commitment, na imekuwa sehemu ya agriculture na extension ya shughuli za kilimo. Tunawashukuruni sana for support na commitment. Na washukuru vijana wa Tanzania ambao wamekuwa ni participant wakubwa katika shughuli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, wamekuwa sehemu, wameshiriki, wameuliza maswali, wana shughuli za kilimo. Na nitumie nafasi hii kumtangaza yule binti aliyeingia kwenye goal getters wa Kitanzania mmoja. She was only candidate. Pamoja na kuwa hajapata prize, kwa niaba ya Wizara ya Kilimo tutamshika mkono kumtafutia funding kuscale out mradi wake ili aweze kwenda mbele kule anakotaka. Message yetu clear, mimi na wenzangu wa kilimo na mifugo. Tunaiambia dunia jambo moja. Dunia itakuwa na watu bilioni 9. Asilimia 65 ya resources za dunia ziko Afrika ambazo hazijatumika. Afrika ina umri wa miaka 20 wastani kwa vijana. Is the youngest continent. Vijana wa Afrika wako tayari. Kitu kimoja tu ambacho tunataka dunia ijadili ni namna gani mitaji rahisi inapatikana na equity kwenye distribution ya development funds zinazolekwa duniani. Afrika haihitaji kusaidiwa. Afrika inahitaji kupewa haki yake kwenye keki ya dunia ili tuweze kutumia resources pamoja na kuleta maendeleo ya nchi yetu. Muda mwingi kumekuwa na lugha, how can we help smallholder farmers? How can we help smallholder farmers? Smallholder farmers in Africa, they don't want to help. They want to get their right share of the global resources. That's what they want. Na hilo ndilo ambalo tuna pitch sisi wote viongozi
viongozi tunaowasaidia. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana uweze kutufungia mkutano wetu. Asante sana kwa kutenga muda kuja kuongea na sisi. Karibu, na niwaambieni tu naye ni mkulima na mfugaji vile vile. Karibu. Tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya udhaifu wa kufanya kazi ya mkubwa wako ni kwamba unatakiwa ujenge uhalali wa kutumwa kesho. Na uhalali wa kutumwa kesho ni kutii maelekezo ya yule aliyekutuma kufanya kama alivyotaka. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hotuba yake ni ya Kiingereza. Na mimi naogopa sana kubadili chochote katika yale aliyonituma kufanya ili kesho asije akatuma mtu mwingine. So mtanisamehe, nitasoma hotuba yake kwa Kiingereza kwa sababu nafanya kazi hii kwa niaba yake. Lakini kama kuna neno la mimi kusema, basi Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ameyaeleza vizuri. The Chair of AGRA, Honorable Haile Mariam, President of AGRA, Dr. Agnes Kalibata, Honorable Ministers of Agriculture from Africa, Ministers from various ministries in the United Republic of Tanzania, Honorable Mariam Ditopile, the Chairperson of the Parliamentary Committee, representing the Parliament in this forum, development partners, World Bank, IFAD, FDA, high officials, government officials participating in this summit, members from various national and regional international organizations participating, organizers of the summit, media houses, invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, allow me to thank God for giving us this opportunity to participate in this summit 2023 held here in Dar es Salaam. The summit was prefaced by a field visit and a pre-summit from 3rd and 4th of September 2023, followed by a summit from 5th to 8th of September 2023, covering many sides of events for creating and strengthening partnership for Africa food system. I sincerely take this golden opportunity to extend my appreciation to the AGFR Secretariat, local organizers, our host, the Julius Nyerere International Conference Center, and all those who support the summit in one way or another to make this summit successful. I understand how much it is involving, tiresome, to organize such a big event and accommodate people of diverse of culture, discipline, and experience, and at the same time striving to ensure the main objective of the summit is highly achieved. Ladies and gentlemen, allow me again to extend my gratitude to the sponsors of the summit, presenters, moderators, regional and international organizers, and individuals who participated in this summit, either physically or visually, farmers who are represented, the youth, women representatives, and media houses, those who have participated in this meeting. I really thank you on behalf of the government for your active participation. I again understand the summit deliberated several issues of interest to further the agenda of agriculture, transformation of food system in Africa. The summit has been a defining moment in highlighting, unlocking the political, policy, and financial commitments
and innovation for the continent has made the continuous work toward achieving the productive and nutritious, inclusive, resilient, and sustainable food system in Africa. The summit has explored the pathway and action needed to accelerate the process and steer the continent toward food system transformation under the theme Recover, Regenerate, Act, Africa Solution to Food System Transformation. The summit has provided a platform to reflect on the coordination, large-scale action by the continent, leading thinkers, policymakers, innovators to explore the latest breakthrough, the best practice in agriculture and food system transformation. Ladies and gentlemen, the summit has called for bold thought leadership to accelerate the action toward translating food system pathway and the commitment into actionable strategies and investment, targeting the youth and the women to optimally utilize the available resources. In this view, the summit deliberations, I call the African government to align their policies and legal framework to enhance sustainable food system transformation. With these few remarks, I wish you a safe journey to various destinations and look forward to meeting you at the next, I'm told the name has changed now. It's no more AGRF Summit. I cannot really remember. I can check right from there. Because, yeah, that name, which is coming next time. I believe the next forum is going to be equally vibrant and engaging for the members to participate. Dear participants, and because I have attended this forum for the last day, and I have seen what has gone through here, it would be very unfair leaving this stage, and I'm giving this stage to represent the Prime Minister, just go away without giving my comment on what I have seen here. I don't want to do a recap because this is not my role today. You know, I've been brought here on behalf of the Prime Minister, and I'm acting at that capacity. But mindful, I'm equally a listener, Elena too. I have seen a lot that we are taking them into the government to further what you have discussed here so that we make them possible and practical. So rest assured, the President is in support, as you have seen from day one. She has dedicated her own office to participate alongside with the ministry. This is a clear indication that the President is in support to boost the agricultural sector. So feel free. Any day you wish to have another summit, please come to Dar es Salaam. Don't go anywhere else. Come to Dar es Salaam. You have seen us. You have seen our hospitality. You have seen how we organize things and make things possible. We make everyone possible here. So the Prime Minister told me, when you go there, there is a last paragraph, you must read it clearly. And I don't want to miss this. And this is the paragraph. I now declare that the Food System Summit 2023, held at JNICC here in Dar es Salaam, Tanzania, officially closed. Thank you for your kind attention. Thank you very much. Another round of applause for the Deputy Prime Minister. Speech was short and sweet, the way we like it. Thank you. Asante sana. Deputy Prime Minister, it's only fair that we call you back on stage for a photo op with all the super... Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Biteko akisoma hotuba ya Waziri Mkuu ambaye alitakiwa wawepo hapa, lakini kwa majukumu mengine tunafahamu leo ameairisha mkutano wa bunge kule Dodoma, kwa hiyo isingekuwa kawaida afike eneo hili, lakini akamtuma Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko,
na kuisoma hotuba yake ambayo kwa majumuisho ya msingi kabisa imezungumzia kwa kina namna ya kuendeleza mifumo ya chakula barani Afrika na kuleta kwa pamoja nguvu zinazotakiwa kuifanya Afrika kujitegemea kwa masuala ya chakula, lakini pia na lishe. Lakini pia mwishoni kabisa Dr. Doto Biteko amezungumzia kwamba yale aliyoyatazama kwenye huu mkutano basi ni ishara tosha kwamba Tanzania inayaweza ya mambo. Panapo majaliwa mkutano mwingine wakitaka basi waje Dar es Salaam na pengine maeneo mengine ya Tanzania yenye miundombinu toshelevu kwa ajili ya kuwaalika na kuwakirimu wageni wote katika mkutano huu ambao ni zaidi ya 5400 waliojitokeza kwa wingi kabisa. Jambo lingine la kutilia mkazo katika mazungumzo hayo ni kwa namna ambavyo ushirika wa pamoja baina ya mataifa ya Kiafrika unavyoweza kuleta tija na kuunganisha nguvu ya kuifanya Afrika kuwa na mifumo ya kujitegemea katika masuala haya ya lishe. Shino na Said ulikuwa ukifuatilia haya pia. Naam, na tukio linaloendelea hivi sasa ni picha ya pamoja au ya washiriki pamoja na mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko, na ni mnukuu Waziri Bashe alikuwa wakati kabla hajakaribishwa mgeni rasmi alikuwa akisema wataandaa kikao, wamekubaliana katika maazimio ya mkutano huu kukutana na waziri barani Afrika kujadili kwa kina na kuwa na lengo moja la kuhakikisha sekta hii ya kilimo, uwekezaji Afrika kwenye sekta ya kilimo, kuhakikisha mifumo ya chakula inakuwa imara, bora, na sisi tunakuwa wazalishaji wakubwa duniani. Na akapongeza kwa sababu mkutano huu umetoa fursa kwa taasisi mbalimbali za kifedha ikiwemo Benki ya Dunia kutoa fedha mamilioni ya dola kwa ajili ya miradi mbalimbali nchini. Si Benki ya Dunia, hata benki za ndani hapa nchini ikiwemo CRDB nao wametoa dola milioni 50 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 125 na zaidi za Kitanzania. Na Waziri Bashe alisema Afrika hatuhitaji fedha, tunachohitaji ni haki ya wakulima wadogo kuendelea kupata haki yao katika keki ya dunia, kwamba sio watu unajua Shinuna kuna tumezoea kwenye vyombo vya habari kwamba wakulima wadogo wamesaidiwa shilingi bilioni ngapi kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao. Ni kitu chema, haikataliwi. Lakini kinachotakiwa ni kutengenezewa mifumo imara na bora itakayowafanya wao kuzitumia fursa zao, kwa sababu pesa tu haziwezi kutatua mambo yote. Akili, watu wakijengewa akili ya kufanya mambo kwa kutumia akili zao na kuzipata hizo pesa ambazo pengine wanapewa zinakuwa ndogo zaidi, zinaweza, kwa maneno ya Waziri Bashe ambayo hayakuwa dhahiri sana, ni kwamba pesa sana, misaada sana inalemaza ila watu wafunguliwe fursa ambazo zikioneshwa wanaweza kujitegemea na kupata pesa zaidi, hususan wakulima wadogo. Na nikimnukuu jana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anahutubia katika mkutano alisema 65% ya ardhi barani Afrika inafaa kwa kilimo. Hivyo ni aibu kwa nchi za Afrika kuwa walalamikaji juu ya ukosefu wa chakula wakati ardhi ipo ya kutosha, rasilimali tunazo za kutosha. Kwa hivyo ni wajibu wetu na wakati ni sasa wa kufanyia kazi. Pia zile changamoto ambazo tunaelezwa kupitia ile kauli mbiu ya mkutano huu, kuhakikisha zile changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, majanga, ukame, tunavisahihisha kwa kutumia mbinu mbadala, kuwa wabunifu, nini tufanye kuhakikisha changamoto hizo tunazikabili. Na ni mkutano ambao umetoa somo kwamba majanga ambayo tumekuwa tukilia nayo, kwa mfano janga la uviko 19, vita ya Urusi na Ukraine, tukizungumza kuhusiana na mafuriko, tukizungumza kuhusiana na ukame, havitakiwi kuwa nyimbo za kuendeleza huku tukilialia. Ni kwamba watu watumie vichwa walivyonavyo. Kuna mijadala ya awali hapa ilikuwa ikiendelea Shinuna. Kuna mzungumzaji mmoja amesema kwamba kwa mfano kwa hawana mito sana yenye maji mengi wala maziwa ambayo yana maji ambayo yangewasaidia katika shughuli za kilimo, lakini wamechimba mabwawa makubwa 7 kwa ajili ya shughuli ya kilimo. Nadhani ni kuendana pia na kauli ya jana ya Rais wa Kenya William Samoei Ruto kwamba sasa hivi
kitu kinachohitajika, kilimo kinachohitajika sio kilimo cha kusubiri msimu wa mvua tukipungukiwa chakula, stories zianze kuja kwamba msimu huu hatukupata mvua za kutosha. Kinachohitajika ni maji kwa ajili ya kilimo. Maji hayapo, yapo. Kama yapo sasa kwa nini tusubiri mvua? Nadhani ni mazungumzo ambayo yamefungua jukwaa hili kwa nafasi pana sana. Teknolojia, jana Rais Ruto pia alisema mbali ya kuwa tunatumia ubunifu huo wa kuchimba mabwawa, hata teknolojia nayo ni muda mwafaka kwa sasa kutumia teknolojia hiyo kuwezesha sekta hii ya kilimo na uzalishaji mkubwa wa chakula barani Afrika. Jambo lingine la muhimu sana kwamba mkutano huu sasa umebadilishwa jina rasmi. Tangu ulipoanza ikawa ni AGRF, ni African Green Revolution Forum, jukwaa la mapinduzi ya kilimo barani Afrika. Limetumika sana sasa tangu mwaka jana mwezi Desemba likabadilishwa jina ikawa ni African Food System Forum, yani jukwaa la mifumo ya chakula barani Afrika. Kwa hiyo mkutano utakaofanyika hapo ilikuwa jukwaa la mapinduzi ya kijani. La mapinduzi ya kijani ambayo sasa ndo wabia wote wanaounganisha. Haya majukwaa yanapatikana humo. Kigali, Rwanda mwaka kesho mkutano huu unafanyika. Kutoka Tanzania kwa unarudi Kigali, Rwanda. Mwaka uliopita ulifanyika Rwanda. Kwa hiyo mkutano unarudi tena nchini Rwanda. Sasa itajulikana kama AFS Forum, yani African Food System Forum, jukwaa la mifumo ya chakula Afrika. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya kuchukua na tunaweza kujivunia sisi ambao tuko hapa tumetazama. Wageni hapa kila kona wanakopita watu wamejaa. Wageni 5400. Wengi sana, najua wajasiriamali wamechukua makoto ya kutosha. Na mijadala zaidi ya 40 wamezungumza watu katika mijadala hiyo. Natumai Tanzania na wadau mbalimbali watakuwa wamebadilishana uzoefu, wamesaidia Watanzania. Tutakuwa tumesoma kupitia mkutano huu na wapi turekebishe, wapi tuyafanyie kazi sekta hii ya kilimo, ufugaji pamoja na uvuvi. Naam, hapana shaka mkutano huu utakapokuja mwaka kesho hatutarajia kuona kwenye vyombo vya habari zile picha za watoto wa Afrika wakionekana na mabakuri wakiomba chakula, matumbo yametangulia mbele kwa sababu ya unyafuzi, na tukichorwa kama bara la njaa. Nadhani itakuwa ni mwisho, ni muda ambao vichwa hivi vilivyokuwa hapa havijakutana tu kwa ajili ya masimulizi, alafu tuendelee kuona mabalaa Afrika ikitajwa kama bara la omba wa njaa na masuala mengine kama hayo. Sisi tusemeje zaidi ya shukrani? Hatuna la ziada isipokuwa tumuage mtazamaji wetu kwa niaba ya crew nzima ambao tulikuwa nayo tangu tarehe 5 tukuletea matangazo haya. Ni mimi Shinuna Saidi nikiwa na mwenzangu Esero Mafuru, chini ya usimamizi wa director wetu Janet, pamoja bila kumsahau Malembo Simbano na Janet Leonard na timu nzima yote ambayo imefanya matangazo haya kufikia kwa takriban siku 4 hizi. Na tukushukuru sana. Matangazo tunarudisha studio zetu Mikocheni, Dar es Salaam kuendelea na vipindi vingine. AGRF ya zamani AFS Forum inakuja mwakani. Kila laheri kwa wale watakao hudhuria kongamano hilo, lakini pia na maisha mapya kwa ajili ya shughuli za kilimo. Tumefunga kazi. Asante kwa kuwa nasi. Asante sana Esero Mafuru, pia asante sana Shinuna Saidi. Safari iliyochukua takriban siku 4 katika jukwaa la mifumo ya chakula barani Afrika. Mengi yamejadiliwa hapo, na kubwa ni kuitaka Afrika kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula duniani, na inawezekana. Na jukwaa hili linakuja wakati ambapo Tanzania tayari tumekwisha anza kufanya mikakati. Kuna mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora pamoja na mingine mingi. Safari moja huanzisha safari nyingine, na Waswahili wanasema kilio na mwenyewe. Ni wakati wa Afrika kuamka na kujijenga, kujitegemea katika chakula, kiuchumi, siasa na kila kitu. Ndipo maisha yatapokuwa bora zaidi. Mimi ni Violet Mbaruku na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Kalia TBC1, ukweli na uhakika.
nimefurahika sana kwa kuipata fursa kwenye kipindi mwanana hichi kurasa darasa, na mengi nimeyavuna, nimefurahi kabisa.